Good morning, Boker Tov. I want to greet our new members. Today is the yard site of my cousin, my dear cousin, second degree, Arthur Ritholtz, who is his second yard site. He was born. Arthur is Mordechai Yidel ben Baruch Leib, a Kohen. Was born in 1926 and was nifter 2 years ago, 2023. He was 97 years old, and he was vital and vibrant. We have pictures of him swimming in the ocean, over 95 years old. And I understand he was even a Bal Tokeya later in years. And Stacy, his daughter, even told us about when he was 95 years old. He actually laned his Parshas Emor and the Haftorah, and as taught to him by his cousin, first one, my father, Olav Shalom. Here we go. We're going to have to get the pause for Tehillim. Okay, whatever. You can't. You're not allowed to keep it on the ground. What are we going to do? We have a Tehillim that just fell on the floor. Okay. Unless we consider what are we doing? Okay. And then that's the first step. First step, okay. As I can stop. Okay. Arthur, we're going to have to take a little pause here to pick up our Tehillim. Meanwhile, I'll tell you, today is Vav Kislev, and let me continue telling you about Arthur. He was a soldier, an active soldier in World War II, and he even was so respected by the others. Everybody knew he was a kosher boy. Oh, thank you very much, Sweet. Okay, we're back into shape here. The Tehillim has been risen. Okay, and I have to belt up again. Boy, Arthur, you see that? We're distracted here. Okay, now back to it. With World War II, he's even so respected by the other soldiers. Being a Jewish boy, he was even a boxer during World War II in the army. He traded food, regular for kosher, and there's a famous legend story about how the truck full of fruit salad came, and they ate so much fruit salad that he no longer, after the war, did not want to have any fruit salad. But anyway, that's part of what. He was proud to be a Jew in the army, and where did he serve? And he served Patton's army. And I remember him telling one thing about Arthur. He would always tell you, when he would tell you a story, it was like, reading from a classic book. And one of the people who wrote about him said that he adopted, I don't know if he legally, but we're talking about he took care of a 10-year-old French boy who did not speak English after his family died from a German bombing, and took of him even beyond the war, to show you what kind of chesed he was. But not only was a man of loving kindness, an ish chesed, he was ethical. He was so ethical that he became, on the commodity exchange where he had a seat, he was the chairman of the ethics committee. And at a time when there was, this is what was said about him: he had resolute integrity in the face of greed. Okay, so now we're talking about his secular upbringing, even though we talked about his Jewishness, his Yiddishkeit. His name is Yidel. He was a gabbai, a Baal Tefillah,
and with Rosh Hashanah and Yom Kippur, and a Baal Tokea. And everybody knew him as a charismatic figure who was ahuv, loved by everyone. He confronted anti-Semitism, and he would fight back. As we mentioned, the fact he was a boxer, so he was capable of physically telling people who started up with him physically to give it right back. They had so much respect for him in the Wall Street that when it came to affairs, they ordered the food from Shmulka Bernstein's, the Jewish catering. Did you ever go to Shmulka? That's my first date with my Rebbitzin, was at Shmulka Bernstein's. I'll never forget the spare ribs. Nothing to spare with that. Anyway, so he was active in many Jewish communities, in Plainview, Merrick, West Hempstead, and Miami, and Boca Raton. Okay. Occasionally we used to ride out Motzoi Shabbos. You go. You're talking about when you were single still, or? Oh yeah, when I was. Yeah, of course. We used to ride for Boston. It was a 3.5 hour. You're ride. kidding, from Boston, Ad Kadeka. Motzoi Shabbos when it was early. Get there, by about 11:30 at night. Okay, but it was worth it. Let me tell you, especially on the way back, you felt it, because I never walked out of there hungry. That's for sure. Used to get those triple decker. And they had the guys dressed up as Chinese waiters who spoke Yiddish. You know, they were all there. It was Shmulka's was special. And the truth of the matter is, I think they still exist. They have a catering where you could order out under Shmulka Bernstein's name. Really? Did they ship to Israel? I don't know. That I don't know. All I know is that his grandchildren, Donnie, wrote about him. Donnie's written about his father. Arthur had three children: Stacy Nathanson, his daughter, and David Ritholtz, and Bruce unfortunately passed away young age, and these were his children. And Donnie is a grandchild who wrote about him, and he mentioned the fact that the way they remember the grandfather is to anticipate. And he always said, "Semper paratus." He didn't use those words. The Boy Scout oath: always be prepared. So always be able to anticipate. I'm putting it on my lap. And okay, make sure that all your activities end up in a proper way. Okay, so I wanted to say that Yetzias Tzaddik, this is what we're talking about, Yetze Yitzchak, Yetze Yaakov. I wanted to say Yetze Arthur, Yetze Mordechai, but we're talking about the Vayetze. Why doesn't it just say Vayelech? Why does it say Vayetze? So Rashi's famous words, Yetzias Tzaddik min hamokom oser roshem. So I want to say that that Arthur's demise has left a roshem, and just want to say in general that he is the epitomization of the Pirkei Avos, that he is Ohev Shalom. Okay, where I have everything written down someplace here. Okay. He was Masechta Avos Perik Aleph Pasuk Mishnah Yud Beis Hillel Omer Hevi Mitalmidov Shel Aaron Ohev Shalom Rodev Shalom Ohev Esabrios Makarvan LaTorah. He literally did every one of those things. He was a lover of peace, and people loved him. He would pursue peace wherever he was. He was an Ish Shalom, and he loved. He was so charismatic. He loved everybody. They all loved him, and he brought everyone. He was Makarev. If you know how to be Makarev Torah, that is his Yehei Zichro Baruch. We miss you, Arthur. Anyway, I also wanted to mention the fact that we are not going to let Reb Tzvi off the hook. He is supposed to tell us the difference between Avdu and Nidchu, and he is still looking for it. Yagata umatzasa tamin. So keep going, keep in. And anybody who comes up, Ramosha Shapiro, look it up, Google,
And those words, if you could find it, you could help Reb Tzvi find the answer that he asked the question, and we are stumped at this point. So no more drum rolls. The drum roll has already become a challah. It's no longer a roll, a drum challah. And here we go. We're going to say our Tehillim for today. We're up to Perek Nunhei, Hein. פרק נ"ה. למנצח בנגינות משכיל לדוד. האזינה אלוהים תפילתי, ואל תתעלם מדחינתי. הקשיבה לי. וענני, אריד בשיחי ואימה, מכל אויב, מפני עקת רשע. כי ימיתו עלי אבן, ובאף יסתמוני. ליבי יכיל בקרבי, ואמות מוות נפלו עלי. יראה ברעד יבוא בי, ותכסני פלצות. ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע. אחישה מפלט לי, מרוח סועה מסער. בלע אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמאס וריב בעיר. יומם ולילה. יסובבוה על חומותיה, ואבן ועמל בקרבה, אבות בקרבה, ולא ימיש ברחובה, תוך ומרמה. כי לא אויב יחרפני ואשא, לא משנאי עלי הגדיל, ואסתר ממנו. ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. ישים מוות על אמו, ירדו שאול חיים, כי נאות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושיעני. ערב ובוקר וצהריים, אשיך ואהבה, וישמע קולי. בדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבים היו עמדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוהים. שלח ידיו בשמו, חילל ברידו, חלקו מחמאות פיו וקרוב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. אחינו בית ישראל, אחינו בית ישראל, הנשאונים בצרה, צרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה מאפל ויהבה, ומשיבה וגאולה, הגולה ובזמן קריב. נאמר אמן. Okay, V'ata Elokim, we're into the Yiddish, und der Rebbeinu Shalom, Toridem leveir shachas, sollst du nidrin means to go nidder, is to go down. Zum tifin chem, nidder. It says, Malchim oilim v'yordim bohem. Nidrik means going down. Anshe domim umirma de bloit shuldiga. Bloit shuldiga is blood guilty. Bloit is of course blood. Guildiga. Shuldiga und falsche Menschen. Lo yachatzi mehem soll's nicht ausleben. Helft. Von sehr tug. Ois Leben means to experience. I don't know how it worked, how it comes into context. Live out, okay. V'ani yeftach boch und ich verziche mit itir, ich soll nicht so werden von sie. Verziche means to be sure. Make sure, exactly. I was about to say, to make sure. And with that, that's my Yiddish for today. I saw you were looking, but I don't think you found. No Yiddish? As a matter of fact, I brought my paper with all my Yiddish from Beis Yehuda, and it's in the trunk. Okay. And I see we have all these. Did I put anything here? You want to know that for those who are listening for the first time, we are 3 languages, trilingual. So far I've done English,
and the rest of this year will be in Hebrew. אנחנו נחזור לעברית, ומחכים לשמוע יידיש, אנגלית, יידיש ועברית. זה השיעור שלנו. We can just use this word, which is a past word, but it's good to remember. Vazichet. Farbai. Farbai? Farbai. The Zoomer is farbai. The Zoomer is Farbai. Farbai. Pei Aleph Reish Beis Yud Yud. Farbai. Farbai. Over. Over. Like finished. Getan. Farbai. Farbai. Okay. So I want to tell you something. I'm going to say Farbai bye. Farbai bye. Bye. I had a feeling that was coming. You can already anticipate, which is what we heard about with Arthur. And here we go. Chaim Tovim! He woke up the cat over there. He said, "What is that?" Yeah, the cat. That's a coin. Cats. Cats. Coin said it. Okay. Here we go. Here we go. Chaim Tovim. Chaim Tovim! Wonderful day. We're continuing this year with the yard sites of today. Today is the yard site of Chaim Michal Dov Ber Ben Yosef Weissmandel, known as a great Holocaust survivor and represented the Holocaust in terms of saving many of them, many of our people from the Holocaust. נולד ב-1903 ונפטר ב-1957, נולד בברדסין בהונגריה, למד בישיבת שערי שרד ובגנצברג, בסלוניקה. היה פעילי הצלה, as I mentioned, בתקופת השואה. הוא חיבר את הספר המפורסם על השואה מן המצר. הוא גם כן חיבר קינה מן המצר ושבתאי טבת והטובות החדש, וזה גם כן היום זה היורצייט של חיים יוסף בן מתתיהו ג'ורג'י, שנולד ב-1869 ונפטר ב-1937, נולד באפגניסטן ב-1903, חיבר שירי תשובות, הוא היה רב בעיר בבוכרה 7 שנים. ב-1911 עלה לארץ ישראל לשכונת בוכרים בירושלים, והוא חיבר עדות ביהוסף. אוקיי, עכשיו מהגיליון של שמריהו, רב יחזקאל שרגא מסטרופקוב, ליפשיץ הלברשטם בן יששכר דוב מאונגבר, נולד בסטרופקוב ביום ב-1908 ונפטר בירושלים בו' כסלו, שזה היום, ב-1994. אביו משושלת ויז'ניץ היה חותם רב אברהם שלום הלברשטם מסטרופקוב, שושלת סאנז. רב יחזקאל שרגא היה דור חמישי לרב אריה לייב ליפשיץ בר אריה דיבי לאלוהי. בזיווג ראשון היה חותם רב יצחק ראובן ליפשיץ, אב בית דין צ'רני ונייץ, ובזיווג שני, לאחר השואה, חותם רב יחיאל מיכל שלגר, אב בית דין בוקשוויץ. התחנך בהונגריה, באונגבר, הוסמך להוראה על ידי רב יוסף אלימלך כהנא, רב שמואל פירר מקרוסנה. נתייתן עם אורפן בילדותו מאמו, והיה רוב ילדותו אצל הסבא רב אברהם שלום מסטרופקוב. לאחר נישואיו עבר לצ'רני דונייץ, ושם נולדו ילדיו, אינדבלה, צבי אריה, חיה סשה אסתר, חנה רחל, פיגל גריכל, יוכבד פריטה, כולם נספו בשואה, לא עלינו. אוקיי, בשנת 1932 נתמנה לרב באבלוניקה, שם עבר לרגזוף בהונגריה, במלחמה נאלץ להסתתר בהיותו נתין בולני, אבל הסגירו אותו לגרמנים, הצליח להסתתר בהונגבר עד גירוש כל הקהילה לאושוויץ. באושוויץ שמר במסירות נפש על המצוות, וביחד עם האדמו"ר מצאנז קלוזנברג
עודד את הלבבות הנשברים משם עבר לדקה, קרוסקלבים ומילדוף. אז כמו שאמרנו על וייסמנדל, אנחנו רואים שרבי חזקאל שרגא עבר את השואה גם כן. לאחר השואה קיים רבי חזקאל שרגא כרב בבמברג, ובהיותו גם מול מאות ילדים מניצולי השואה. עבר למינכן, מיוניק, ופעל רבות לחיזוק הקהילה. בשנת 1949 עלה לארץ ישראל והתיישב ברמלה כאדמו"ר. הקים בית כנסת ומקווה. נדד ממקום למקום להשמיע דרשות נלהבות להשמיע שבס ותרס משפחה. היה לו השפעה עצומה גם על אשכנזים וגם על עדות המזרח. לאחר 4 שנים עבר לירושלים, הקים בית מדרש חסידי סטרופקוב ושימש כדיין בעד החרדית הספרדית בנשיאותו של רבי יעקב מוצפי. ב-1954 פטירת דודו ומנחם מנדל כיהן כאדמו"ר בסטרופקוב. יחזקאל שרגא היה גאון בהלכה ובקבלה, פסקיו נחשבו בכל החוגים, אישיותו המוסרית בעזרתו לכל אדם בלי התחשבות הייתה יחידה במינה. במשקלוץ הוציא את דברי שלום של סבו בשנת 1944. בגרמניה הוציא קיצר הלכות טהרת משפחה בהונגרית ב-1947. בקונטרס דברי יחזקאל הוא חיבר ב-1948, בו הסביר מדוע עדיפה ארץ ישראל על ארצות הגולה. ב-1956 הוא חיבר דברי יחזקאל שרגא על חשיבות מצוות היד, על מצוות מכונה, ועוד כל על הלכות התלויות בארץ על פי החזון איש, ועוד קונטרס על ד' מינים. באוס השנה הוציא שם גם הגדה של פסח עם פירושיו, מתנ"ס לעם, ב-1957 ו-59 על התשובה, שני הדורות. דברי יחזקאל שרגא ב-1959 על הלכות שמיטה. ב-1964 הוציא את דברי יששכר דוב של אביו, ועוד קונטרס דברי יחזקאל שרגא בענייני רחל ומצגותה, לפי פטרוסי יצא דברי יחזקאל תנינה על התורה מאודם ופתקות דברי יחזקאל קמה. אז בדברי יחזקאל שרגא דן באריכות בשאלה האם יכולים לצרף לזימון את מי שרק שתה תה עם סוכר. תה עם סוכר. השיב שכן ונוטה להתיר אפילו במים ובתה עם סוכר יש אפילו מצווה לצרפו. ככה זה הפסק שלו. אוקיי, כל השיעור הזה מבוסס על החפץ חיים. התחלנו עם מחנה ישראל, אהבת חסד, את החפץ חיים, שמירת הלשון. עכשיו אנחנו בנדחי ישראל, that was written for Jews that went to the diaspora. And we're beginning the 17th chapter, Perek Zion, Bo Yivuar Inyan Hasatat Hayetzer Bezel Bitulo. The enticements, the allurements of the Yetzer Hara that prevents you from giving the proper education to your children. Yesh anashim she'etzim mat'eh otam meitzar echad hasir abanim metorah. The Yetzer Hara encourages and influences a person not to give the proper education to his children, because in their minds it's more important to give them a profession, so that he will be able to earn a living. This whole idea of what kind of education you should provide for your children is brought in the Gemara. In Kiddushin, Pei Beis 82:1 Amud Rishon, Pei Beis Amud Aleph, Yeshovin Sorcha Avlamamed B'nei Torah Gam Lamda Umnos V'hu Adin Im Lamdo Shieda L'Schor Mischar called Kein Kosu B'Shultei Geburim. V'Tana, this is already Pei Beis, Kiddushin Pei Beis Amud Beis. V'Tana Rab Naharai Omer the most important thing is to teach your son Torah from the get-go and not train him for Harvard or
I can't even mention those universities anymore, but to train them for business. So all the professions of the world help you when you're young. You could literally starve from hunger even on your profession. Torah, when it comes to limud Torah, omedis lo la'adam bi'alduso be'esik noso. The Torah will enable you, will keep you alive in this world, the next world, whether you're young or whether you're old. And I forgive the garbage trucks for trying to disturb us, but we don't let them bother us because we're interested in nikayon, cleanliness in the mind and the guf and the neshama. Everyone should have chayim tovim, and again, the neshama of my dear cousin of Mordechai Yidel ben Baruch Leib HaKohen should have an aliyah. Neshama will have an aliyah. Chayim tovim.